ओके फ्रेंड په دې لیکچر کې موږ ډیسکس کوو ورچوال ډیسټریبیوټډ سکیورټي کرنل اصل کې مخکې موږ په سکیورټي کرنل باندې خبره وکړه او اوس په دې لیکچر کې موږ سکیورټي کرنل باره کې هم لږ ډیسکشن کوو ټیک ده نو اصل کې ډیسټریبیوټډ سکیورټي کرنل دا کاری چې دا سکیورټي کرنل چې د اپریټینګ سیستم په ډیفرنٹ پارت کې څه شي ډیوایډ شوی او هر یو سایت څه کې یو سپیسیفیک سکیورټي ورکړي د پرپس لپاره چې سملیشس اکټیویټي په سیستم کې په پام نشي ټیک ده and distributed security kernel may be spread across multiple nodes or component distributed security kernel چې د operating system of multiple node باندې او component کې divide شوی this kernel collaborate to enforce security policy across the distributed environment او دا kernel څه کار کوي collaboratively enforce کوي security policy okay this approach is common in a scenario where information and services are distributed across multiple locations or this approach is common in a scenario where information and services are distributed across multiple location मतलब دا کوم اپروچ دی کامن دی په هغه سینریو کې چې کله انفارمیشن او سرویسز چې دي په ملټیپل ډایریکشن کې شي ډیوایډ شوی لوکیشن کې شي ډیوایډ شوی اوکې هارډویر سکیورټي ماډل چې دی هارډویر سکیورټي ماډل while not traditional operating system kernel hardware security module they are often used to protect sensitive cryptographic key hardware security model simple کار دی چې دا څه کوي they are often used to protect sensitive cryptographic key they are often used मतलब د څه کار کوي کم cryptographic key چې د څه کار کوي هغه protect کوي and perform security cryptographic operation او دا غشن څه کار کوي cryptographic operation کوي specialized hardware device that provide cryptographic and security related function او دا غشن specialized hardware device چې دا څه کوي provide کوي cryptographic and security related function ټیک ده نو مطلب hardware security model دا کار دی چې cryptographic کم کی چې دا څه کوي secure کوي and perform secure cryptographic operation او دا غشن secure cryptographic operation की परफॉर्म की specialized hardware दस के provide की cryptography की था यो secure related function trusted execution environment जमन सा असल की trusted execution environment is isolated environment within a processor where code can run securely enter software guards extension and ARM trusted zone are the example of the technology that provide trusted execution environment कोरा trusted execution environment जमन सब operating system के हाँ कोड दे जब जमन से कम critical code चीज़ सीखी the processor आगे सीखी run की enter software guard extension यो tool बहुत मंगा वो ठीक है enter software की Intel processor के in ARM trusted zone an example of the technology that provide TEE this environment can be used to run secure critical code separately from the rest of the system trusted execution okay this environment can be used to run security critical code separately from the rest of the system of the मतलब da kam environment chidi div ka dai which can be used to run security critical code or the security kam security critical code se kai the operating system po kam se pisa chida kam pa ki se kai run kai okay